The lush green mountains dressed in pristine snow blankets. Among these grand peaks, meandering rivers carve their path through the landscape, while enchanting waterfalls cascade gracefully in the hill country, forming an idyllic environment that beckons travelers into its embrace. Nevertheless, the life journey of the plantation workers who were born, raised, and have dedicated their lives here stands in stark contrast to the natural beauty that leaves us in awe. சரியான கஷ்டம் எங்களுக்கு. என்னடா செய்வோன்னு இருக்கோம். ஒவ்வொரு நேரம் சாப்பிட கூட வழி இல்லாமல் இருக்கும். அந்த கஷ்டத்தை நினச்சி தான் நாங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். කරුණාකර එල්ලා සිටිනවා. එක්කෝ අපිට ජීවිතෙන්ට දෙන්න. නැත්නම් අපිට මෙරෙන්ඩයට දෙන්න. නේ දෙකම නැහැ. Inside the Royal Botanic Gardens of Peradha near Kandy, you'll find a majestic, sprawling tea tree renowned for its sheer beauty. However, paradoxically, this tree yields no tangible rewards, drawing a parallel to the marginalized situation experienced by Tamil plantation workers. Had they not faced such marginalization, the potential for immense growth would have been realized, which, if allowed to occur, might have resulted in significant losses for the colonial rulers, the estates, and the government. The red-tinted tea. In 1823, George Bird, a British citizen, initiated the first coffee plantation in Gampola. The colonial rulers encountered significant challenges in sourcing labor for these coffee plantations from the outset. Consequently, they turned their attention to South India as a source of labor. This marked the beginning of labor migration from regions like Tiruchirappalli, Salem, Madurai, and Ramanathapuram in South India to the central part of Sri Lanka. Historical records indicate that three primary routes were used by these laborers to enter the country: Thalemanna, Ramar Bridge, and Colombo Harbour. Indian laborers arriving by sea at Thalemanna would make their way to Puttalam and then proceed to Kandy through Kurunegala. Others who embarked from Dhanuskodi reached the central region via Anuradhapura, enduring significant hardships. In 1873, James Taylor pioneered tea cultivation in the Lul Kandura area of Hewa Hatta. The success of this endeavour led to the expansion of tea cultivation to Timbula, Vikkoya, Muskelia, Pussalla, and Mathale. South Indian plantation workers had migrated to the highlands to address the labour demands brought about by the growth of the tea industry. This gave rise to a Tamil-speaking community in the highlands, commonly referred to as Indian Tamils, Upland Tamils, or plantation workers. While most people in the country have homes they can call their own, hilly Tamil people residing in Layam residences have no ownership rights. Families living in these houses typically occupy rooms that are smaller than 12 by 12 feet. Access to electricity and water is limited to only a few hours a day for many residents. சொந்த காணியில் சொந்த ஒரு வீடு வாசலில் நாட்டு உரிமைனா எங்களுக்கு இருக்குது. வீட்டு உரிமை எதுவுமே கிடையாது. இது எங்களுக்கு சொந்தமானது இல்லை. நாளைக்கு இந்த எஸ்டேட்டில் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம், எங்களை வீட்டில் நிப்பாட்டிட்டு இந்த நீங்கள் இருக்கிற இடத்த எங்களுக்கு கொடுங்கன்னா நாங்கள் கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு நான் ரோட்டில் தான் நிற்கிற சூழ்நிலை எங்களுக்கு இருக்குது. In 2023, we commemorate the bicentennial since the arrival of Indian workers in this country. Yet,
The aspirations for a thriving life among the hill people have remained stagnant throughout this time. These Indian laborers must have arrived in Sri Lanka with dreams of a prosperous life, an expectation that remains unfulfilled to this day, causing profound and enduring pain. This enduring reality paints a poignant picture of the cruel existence endured by these individuals over the past 2 centuries. අපිට දැන් ওই තේවත් වලට එහෙම ගියාම টয়ලට් එකක් නැහැ. දැන් බවලතයි ඉන්නවා. තම බබාලා හම්බෙන්නයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ටත් කිසිම දෙයක් නිකන් නැහැ. අසනීපයක් වුණත් ඒ දවස් 3-4ට මේ මිනිස්සු ගෙදර ඉන්නවා. ඒ පඩි වෙලිමුත් අපිට ඉතින් එයා දවස් 3ක් ගෙදර හිටියා කියලා පඩියක් දෙන්න යන්නේ නැහනේ. අපිත් අනිත් කාන්තාව වගේ ඉන්න කැමති. අපිට ඇයි එහෙම කරන්නේ? Among the 3.6 million plantation workers in Sri Lanka, the majority are Tamil-speaking Hindus. A significant 60% of these workers are upland plantation laborers. Despite the presence of robust international human rights laws, the hill people of Sri Lanka are often viewed as distinct, economically, socially, and politically, and sometimes as if they do not belong to the country. රාජ්‍ය පද්ධතියෙන් නැත්නම් සේවා ලබා දීමේ පද්ධතියෙන් මේ ජන කොටස් ඉවත් වෙනවා. ඉවත් වෙලා ඒ වෙනුවට ඒ කර්මාන්තය පාලනය කරපු ට්‍රස්ට් වගේ ආයතනය තුලින් ඒක මෑත කාලේ තමයි ට්‍රස්ට් එකේ ඉන්නේ. ඊට කලිනුත් ඒ කර්මාන්තයත් එක්කම මේ සමාජ පාලනයත් අපේ සිටින ඇදුණා ඉඳලා මෙතනින් වෙච්ච වෙනස තමයි ප්‍රධානයෙන්ම මේ ස්ටේට් සර්විසස් කියන රාජ්‍ය සේවය මේ ජනතාවෙන් අයින්වීම මේ ජනතාවට අද වෙනකම් තියෙන ප්‍රශ්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Despite tea being a major contributor to Sri Lanka's economy, plantation workers have long been advocating for a basic daily wage of 1,000 rupees. However, the current socio-economic landscape in Sri Lanka makes it challenging to implement such a wage. பொருளாதார இது இதில் வந்து இந்த வாழ்க்கை செலவு வந்து பத்தாம அரைகுறையாக தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். 450 ரூபா சம்பளத்துலேருந்து 1000 ரூபா சம்பளம் வரைக்கும் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம். 450 ரூபா சம்பளத்துக்கு வேலை செய்யல எங்களுக்கு கஷ்டம் குறைவு. இப்போ 1000 ரூபா சம்பளம் வாங்கையில் எங்களுக்கு சரியான கஷ்டம். Plantation women, even after 8 hours of labor, find themselves seeking alternative means to meet their daily needs, including exploring additional sources of income and cultivating other crops in their limited living spaces. ஆம்பளாலும் பொம்பளாலும் ஒன்றா தான் வேலைக்கு போகிறோம். ஆனால் அவங்க 2 மணியோட ஓஃப் ஆகுறாங்க. நாங்கள் 4:30 மணி எழுதி வேலை செஞ்சுட்டு வரணும். 2 பேர்த்துக்கும் ஒரே மாதிரி சம்பளம் தான். இன்னும் கொஞ்சம் சம்பளத்தை கொஞ்சம் கூட்டி கொடுத்தா எங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும். ஏன்னா 2 ஹவர் கூடவே நாங்கள் வேலை செஞ்சு கஷ்டப்பட்டுட்டு வரோம். 2 பேர்த்துக்கும் ஒரே அளவு தான் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. While there is a child care center intended to support the children of plantation laborers, the availability of public facilities in the area is notably scarce. This scarcity has resulted in unsafe conditions that are far from ideal for the children's well-being and overall safety. நாங்கள் காலையில் 7 மணிக்கு இங்கே சென்டரில் விட்டோம்னா 3-3:30 ஆகும் எங்கள் பிள்ளையில தூக்குறதுக்கு. ஒரு நாளைக்கு பிள்ளையில நாங்கள் தூக்க வர நேரம் இந்த பாம்பு சட்டை கூட அந்த தொட்டியில் கிடந்துச்சு. Disturbingly, data reveals a rising trend of school dropouts among plantation students. The situation is exacerbated by the scarcity of common school facilities and a shortage of Tamil-speaking teachers, further compounded by the issue of malnutrition contributing to the school dropout rates. சமீப காலத்தில் காணப்படுகின்ற பொருளாதார சிக்கல் காரணமாக பல்வேறு வகையான இன்னல்களை எதிர்கொண்டு உயர்தரத்துக்கு வார மாணவர்கள் தனது கல்வியிலிருந்து விலகி ஏனைய தொழில்களுக்கு செல்வதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொண்டு விட்டு வருகின்ற மாணவர்கள் சோம்பல் அடைந்து காணப்படுகின்றனர். நாங்கள் இந்த வீட்டில் தான் இருக்கோம். ஆனால் அந்த வீட்டில் இருந்து எங்களுக்கு ஒழுங்காக படிக்க இயலாது. மழை பெஞ்சால் வீடு ஒழுகுது. ஆனால் ஒவ்வொரு நேரத்துக்கு நான் அழுகுவேன், ஏன் இப்படி இருக்கோம் நாங்கள் மட்டும் அப்படின்லாம். The plantation community in Sri Lanka lags significantly behind
in most economic indicators. The persistent marginalization endured by these plantation Tamil people, coupled with underdevelopment, has led to the unfortunate loss of their national identity, resulting in an untenable situation. அதே மிக நீண்ட லைன் வீடுகளில் இருக்கிறார்கள். 12 அடி உள்ள ஒரு வீட்டிலே தான் முழு குடும்பமும் வாழ்கிறது. அவர்களுடைய ரோடு வசதிகள் ஒழுங்காக இல்லை, அவர்களுக்கான கல்வி வசதிகள் இல்லை, பொருளாதார வசதிகள் இல்லை, அவர்களுக்கான ஒழுங்கான சம்பளம் கொடுக்கப்படுவதில்லை, அவர்களுக்கு ஒழுங்கான மலசலக்கூடம் இல்லை, அவர்களுக்கு எந்த விதமான வசதி வாய்ப்புகளும் கொடுக்கப்படுவதில்லை, அவருடைய உரிமைகள் நசுக்கப்படுகின்றன, கொடுக்காமல் மறுக்கப்படுகின்றன. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக 200 வருடங்களாக ஒரு நாட்டிலே அவர்கள் பிரஜைகளாக இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு இன்னும் பலருக்கு முகவரிகளில் அற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். எனவே இந்த உரிமைகள் மீண்டும் வழங்கப்பட வேண்டும். இந்த 200 வருடங்களிலே இவர்களுக்கு தேவையானவற்றை இந்த அரசாங்கமும் இதை சார்ந்தவர்களும் கொடுக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோளாக இருக்கிறது. Addressing the multifaceted challenges faced by these hill people, including issues pertaining to fundamental rights, governance, access to justice, healthcare, child education, and nutrition, should be the focal point of broader societal dialogue. Even after 2 centuries, it is essential for Sri Lanka to embark on this journey, all while respecting and preserving the unique individuality of these communities. This collective effort can pave the way for a brighter future, offering them the opportunities they rightfully deserve.